Είμαστε φέτος στην έκτη διοργάνωση της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού και σήμερα δίνεται η έναρξη της εβδομάδας με το Συνέδριο Ασφαλούς Παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθούν όλα τα θέματα του τομέα, τα οποία θα μας απασχολούν σήμερα αλλά και θα μας απασχολήσουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ακουστούν οι απόψεις έμπειρων ακαδημαϊκών, έμπειρων του τομέα, ώστε να έχουμε μια ουσιαστική συμβολή και ενημέρωση τόσο των regulators, τόσο και των εταιριών που συμμετέχουν, αλλά επίσης και των έμμεσων εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα. Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού, προσβλέπουμε στην ενημέρωση του κοινού. Θεωρούμε ότι μέσω της ενημέρωσης, μέσω της εκπαίδευσης, θα επιτύχουμε το στόχο μας για μείωση της βλάβης και προστασία του κοινού από την παθολογική και προβληματική ενασχόληση που ενδέχεται να οδηγηθεί κανείς από την υπέρμετρη ενασχόληση με το στοίχημα και τα τυχερά παιχνίδια. Είναι με ιδιαίτερη χαρά φέτος που η έκτη συνεχόμενη διοργάνωση έχει θεσμοθετηθεί πλέον αυτός ο θεσμός της Εβδομάδας Ασφαλούς Παιχνιδιού και βλέπουμε χρόνο με το χρόνο να αυξάνονται και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που μπορούν να συμμετέχουν και να λάβουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Είναι ένας τομέας όπου ουσιαστικά, όπως αναφέραμε και στις ομιλίες στο συνέδριο, ότι ολόκληρος ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών έχει φτάσει τα έσοδα του τομέα στο 5,7 σχεδόν του ΑΕΠ, που είναι ένα σημαντικό ποσοστό που οφείλουμε και ως πολιτεία αλλά και ως αρμόδιες αρχές να λάβουμε εκείνα τα μέτρα τα οποία θα δημιουργήσουν ασφαλές περιβάλλον και θα προστατεύσουν τον κοινωνικό ιστό. Θα ενισχύσουν ουσιαστικά τον κοινωνικό ιστό. The topic of responsible gaming is growing. It's getting more and more importance, and conferences like this are a superb opportunity to bring the right people together to discuss new developments, to implement things nobody knew before, like AI and the opportunities we have in order to shape the things and improve player protection. And it's very important to start that dialogue. We see that regulators, politicians, the stakeholders of the industry are willing to sit on a table and to discuss how things can be improved. Αυτό το συνέδριο που οργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους κινδύνους από τα στοιχήματα και γενικά τον τζόγο. There's a growing evidence base that the greater the gambling participation within a population, the more harm we see within that population. And so I'm from GRIO Evidence Insights, and along with my work at the Canadian Centre on Substance Use and Addiction and GRIO Evidence Insights, we work to develop lower risk gambling guidelines. And so much like alcohol guidelines, if people gamble at less than once a week, spend less than 1% of annual household income per week, they can stay within the lower risk gambling guidelines and play in a safer way. Recently, there has been many interesting projects and initiatives on safer gambling, mostly about educating people how safer gambling and responsible gambling is important to them. But I think the ones which resonates for me the most are the ones who are trying to promote safer gambling as a normal thing for people to be playing, because no one wants to be labeled as a problem gambler or to be separated into some other group. So promoting destigmatization of safer gambling procedures and putting your procedures to play responsibly as a normal part of gambling, as a part of fun, are the ones which I feel are the most important. What perhaps I would like to share is our latest initiatives in terms of safer gambling that is done by the white paper from the government that wants to tighten social responsibility measures and introduce better intervention techniques, especially for online operators, in identification of markers of harm and requirements to actually act before participants, players develop or suffer from gambling-related problems. Also, what is quite important is the initiatives that gambling commissions in UK is undertaking to identify what gambling-related harms actually are and to introduce it within the surveys that would measure it in a more effective way than just pure screening mechanism that focuses on problem gambling.